Mahusiano ni kushirikiana. Mahusiano ni kufahamiana. Mahusiano ni ujamaa. Mahusiano ni upendo. Mahusiano ni maelewano. Mahusiano ni maridhiano. Mahusiano ni gharama. Mahusiano ni kila kitu. Kama tulivyosikia, kila mtu ana mtazamo wake wa mahusiano ni nini. Ambacho hakipingiki ni kwamba mahusiano ni muhimu katika maisha ya kila binadamu. Pamoja na hilo, wataalamu na watafiti mbalimbali wamethibitisha kwamba mahusiano yasiyo na afya ni miongoni mwa vihatarishi vya kupata changamoto ya afya ya akili na kupata magonjwa ya akili kama vile sonona. Katika msimu huu wa Mental Glow, tutaenda kuelimisha kuhusu changamoto mbalimbali za mahusiano zinazoathiri afya zetu za akili na jinsi ya kukabiliana nazo. Please tune in. Hello Mental Glowers, karibu katika msimu wetu wa pili wa Mental Glow, ambapo lengo kuu ni kuongelea kuhusu mahusiano na jinsi haya mahusiano kama ni ya kifamilia, kimapenzi, kirafiki, kikazi yanavyohusiana na afya zetu za akili. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza Mental Glow, tafadhali ungana nasi kupitia Twitter and Instagram account @mentalglowtz, na kama una swali lolote au unataka kujua zaidi kuhusiana na Mental Glow, tafadhali usisite kututafuta au kututumia direct message @mentalglowtz. Karibu katika kipindi chetu cha 29 cha Mental Glow with Jacqueline Owden. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa, tafadhali usisite kuungana nasi katika akaunti zetu za Instagram and X @mentalglowtz. Na kama una swali lolote au unataka kujifunza zaidi kuhusiana na afya ya akili na jinsi gani inahusiana na mahusiano, topic ambayo ni msimu wa pili tunaongelea zaidi kuhusu mahusiano, tafadhali feel free to join our WhatsApp group. We also have a WhatsApp channel ambapo utapata kujifunza zaidi. There is an open conversation between young adults, vijana. So kindly kuwa huru kujoin the group. It's more like a family. So karibu sana. So yeah, I'm super excited for this episode. Sadly, the last episode of the year. Yay, we've come a long way. With this episode, I'll just be myself. Jacqueline Owden is going to host exclusively this episode. And we'll be talking about surviving family holidays. Tunajua ni msimu wa mapumziko, sikukuu. We are wrapping up the year, so it's a lot. And holidays can be fun. Pale ambapo unaweza kufikiria kwamba I'm going to meet my favorite cousin, nenda kukutana na watu ambao nawapenda. So it's more like, fun activities that you've planned tangia the start of this year, and like you're super excited for how it's going to turn out. Like, also holidays can be stressful, especially with relatives whom you don't see eye to eye. When you just think about, I'm going to meet with this cousin, and ukutana na huyu mjomba au shangazi, and you don't like the idea of that. So yeah, it can be stressful. Shortly, holidays can be a lot, and which is why katika hii episode I really find it crucial kuongelea kuhusu tips on how we can have a peaceful and joyful holiday. Just think about it just think about it this way. You're approaching holiday season, wengine washaanza mapumziko, lakini you all have these questions in your mind about how it's going to turn out. Kuna wale watu ambao wanajua kabisa nikienda likizo labda mkoani, kuna maswali nitaanza kuulizwa ambayo I'm not really comfortable kuanza kuyajibu. It can be either kuhusu kazi, kuhusu mahusiano. Wewe vipi, ushapata kazi? Bado hujapata kazi? Vipi, unaoa lini? All those questions. So it's a trigger. Yani ni trigger kwa watu wengi sana. Kila mtu ana trigger yake. For some people it may be relationships. They just don't want to hear about it, and they're not in a state where wanahisi kwamba I want to talk about it. So there's so many triggers. Just as we're getting deep to this episode, just find or ask yourself, what is your trigger? Is it somebody akikuuliza kuhusu kazi, kuhusu relationship, au kuhusu watoto, bado hujapata mtoto paka leo, So just think and take a moment, okay, unaenda holiday, let's say Moshi au wapi Iringa,
and kuna wale wa ndugu wameshajiandaa nayo maswali and you're like yeah, so it can be stressful. Na according to tafiti ambayo imefanywa na American Psychological Association, ilionyesha kwamba 69% ya Wamarekani wamereport experiencing conflict with family members during the holidays, right? So hii imefanyika Marekani, lakini ni kitu ambacho kiko worldwide. Yani iwe ni Marekani, lakini hata huko Afrika mara nyingi sana ni mambo ambayo tunayaishi kila siku. Tukikutana na ndugu zetu, it may not be holiday, lakini let's say just for a short period of time umekaa nao, lakini at least yani kuna kale ka upenyo ka ugomvi kataingia. So yeah, inatokea uwe Marekani, uwe ni Tanzania au uwe ni Mwingereza, conflicts within family members are inevitable. So yeah, 69% of Americans report experiencing conflict with family members during the holidays, and we are approaching holiday season right now. Some have already started, as I've said before, lakini hizi conflicts zinaweza ni kuhusu hela, let's say familia inapitia kipindi cha financial distress, na pia unajua unakutana na ndugu ambao they're really good financially, so it's just that, you know, like it can be a trigger, right? Kuna conflicts kuhusu politics, unakutana mwana CCM, mwana Chadema, you know, they start talking about it and mwisho siku unageuka kwa ugomvi. Yeah, and also like conflicts nyingine kuhusu extended families, kuhusu watoto, kuhusu lifestyle choices. It's just a lot. You have your own lifestyle. Ndugu zako wengine hawakubaliani na lifestyle yako uliochagua, so they just start to talk about it, and mwisho wa siku unajikuta unagombana. So yeah, holidays can be a lot. That can be fun too, as I said before. but let's just focus on the fun part, yeah, and which is why katika hichi kipindi au episode I want to give you tips on how you can have a peaceful and a joyful holiday, because we want to wrap this 2023 in a peaceful way, right? We don't want to end up with resentments. We don't want to get to the next year with resentments, hatred, you know. So let's wrap this year with a peaceful mode. All right, let's get started. The first thing that you need to do for you to have a peaceful na joyful holiday, kuwa na amani na mapumziko yenye furaha. First, you need to manage your expectations. Kila mtu anakuwa na expectations kipindi cha mapumziko au holiday au sikukuu. Yani huu mwaka December ikifika nikaenda kukutana na I have it all planned out. Nataka A, B, C, D. This is how it's going to turn out. So, and then mwisho wa siku when things do not turn in how we wanted them to turn out, tunaishia mahali ambapo sio pazuri. We start to resent, tunakasirika, tunaharibu holiday yote. So you being able to manage your expectations, no one or nothing can ever take your capacity to enjoy yourself. So just be in a state where you're like, okay, I have this all planned out. For me, I'm in Zanzibar right now, but I'm so excited to go back home for this Christmas. So I have it all planned out. This is how it's going to turn out. This is how I'm going to spend my holiday. So I have my expectations, I have to do this and this and this, and I expect to things to be done this way. So at some point, I've positioned myself kwenye ile hali kwamba, okay, this is how I want things to turn out. Lakini when they do not, right? When they do not, I'm in a state where nakubaliana na hali. So manage your expectations. It's okay to expect. I always tell people, hakuna dhambi when you expect something, but the problem comes when expectations zetu hazijawa
met tunaanza kukasirika. But let's just be able to manage our expectations and be in a state where sawa, nataka holiday hii, I get to do this, have fun, go to this place, lakini mwisho wa siku we don't know, we have no clue of what's going to happen in the future. So kila ambacho umekiwekea akilini au mategemeo kinaweza kisitokee. So ni vyema tukaa katika ile hali ya kukubali kwamba okay, if this is not going to work out, then I'm at peace, I'm still going to have fun, I'm still going to enjoy and be grateful for this year. So just be able to manage expectations. Itakusaidia sana for to have a joyful holiday, right? And number 2, just make it about yourself. Holiday season, watu wengi tuna focus kwamba ndugu yangu, I want to do this, just to show them kwamba you're happy, you've got it all together, and you're doing it, right? But then we forget kwamba it's just not about other people. It's not about your cousin, it's not about your shangazi, it's not about your mamkubwa or bamkubwa, it's about you too. You've been working and struggling mwaka mzima, and this is the time where you need to celebrate, you need to be happy, you need to be grateful, and you need to enjoy this season with your loved ones. So just also make it about yourself, right? We are so caught up worried about impressing others during the holiday, but how about we once worry about impressing ourselves, right? Recently I've had an opportunity kukutana na a lady ambaye has an experience in nature therapy, and she was just explaining it to me, like how nature heals, right? So during this season, unaweza kama umeenda mkoani, umeenda sehemu yoyote, or you're just at home, right? Just take a moment to also prioritize yourself, your mental well-being, just take care of yourself. You can spend it some hours with your family au ndugu zako, but then you can also go out and go out for a walk, right? Just connect with nature. It heals, and you just get to feel the air, you just get to feel the wind, just get to feel the sun, just look at the leaves, angalia majani, and just feel how beautiful they are. Just get to feel your emotions and relate to the environment around you. It heals, it just brings clarity, it brings peace, it brings, it makes you feel good. So just go out for a walk, connect with nature. Itakusaidia, you heal even when you're angry. It doesn't have to be holiday season. Like you can make it your lifestyle, going out, taking a long walk, and just connect with nature. You'll tell me later. Just give me the feedback baadaye. So yeah, just make it about yourself too. It doesn't have to be about impressing other people, or you're like, I'm gonna be in my best behavior this holiday, and nitakuwa mjukuu mzuri au mtoto mzuri, everybody's gonna be so impressed with me. Just worry about yourself for this time, right? How about we do that? Promise? Cool. So the third one is avoid all the negative conversation. This is what is the center of the holiday season. You can't wait to watu hawasubiri kupata umbea kutangia mwaka unaanza mpaka unapoisha right now. So yeah, just avoid all that gossip, criticism. Hichi kipindi ndo pale unapokuta ndugu wanasengenyana, wanamwambia ni yule, ndo maana haolewi, muone ndo yuko vile vile. Yule kuja kupata kazi na jinsi alivyo, it's tusahau. Yule mpaka leo hajapata mtoto. Maneno ni mengi, and you guys, hakuna kitu kinachoumiza kama maneno, right? You may be the one saying, but the receiver, the person kwenye end nyingine anavyoipokea, you don't know how big of an impact inaweza ikaweka katika maisha yake. So let's just be
really intent to spread positive energy during this holiday season. Yeah, if you can't live without gossiping, if you can't live without criticizing the other person, wewe vipi mbona upungui kila siku unazidi kuongezeka kilo? And just think about spreading positive energy, be positive. Just be somebody mtu ata feel comfortable, ata feel safe being around with, right? So let's just focus on spreading positive energy, speak positively, give genuine compliment, right? Just sawa, unaona kwamba ndugu yako labda tuseme ana changamoto fulani, lakini you never know what that person deep down anapitia vitu gani. So just focus on giving genuine compliments. Sawa, ana mapungufu yake, lakini look on the brighter side. What effort is she making? How much progress amefanya, right? Just give genuine compliments. You never know utamfanya ajisikiaje au utaminspire kwamba okay, I think I should do better. I think I should work on this other side ambayo I've been failing over and over again. So let's just focus on spreading positive energy, think positively about other people. Ninajua I so know kwamba it's hard. Umbea, who doesn't like umbea? Some people don't. Lakini umbea, it's just convincing. Yani nataka umeka hivi ukasikia tu, you just find yourself kusogea karibu kusikiliza. But just try your level best not to engage in such negative talks, because you never know. You just never know, and you don't want to be that person ambaye unaingia mwaka mwingine huku umemfanya mtu mwingine ajisikie vibaya, right? And let's just focus on appreciating our loved ones, and save any desire for change, or let's just save the desire for spreading negative energy. So let's just focus this holiday, for those who are looking forward kwenda mikoani, or those who have family gatherings, let's just focus on spreading positive energy. This is the end of the year, y'all, and all we need is positive energy for us to start a fresh 2024, right? Let's do this. So before we get to the 4th and 5th tips, let's go on break, and we will get back. I will get back. See ya. Tunaishi katika zama za kasi ambapo watu wana majukumu mengi na mara nyingi husahau na wengine hupuuza umuhimu wa kupunguza mwendo na kujali afya zao za akili. Usiwe na wasiwasi. Tahmef imeleta suluhisho la kubadilisha maisha yako popote ulipo, ambalo ni program ya ahadi inayokupa urahisi wa kupata msaada wa kisaikolojia. Hebu nikueleze baadhi ya vipengele vyake bora. Ya kwanza ni helpline au msaada. Ukiwa una maswali yoyote au unahitaji msaada kuhusu jinsi ya kutumia program hii, helpline itakusaidia kutatua maswala yako. Ya pili ni therapy au tiba ya kisaikolojia. Katika hii unapata fursa ya kuhifadhi kipindi cha tiba ya kisaikolojia, iwe ya mtu binafsi, kwa wanandoa, au kwa ajili ya mtoto wako kulingana na upatikanaji wako. Ya tatu ni jarida au journal. Kupitia uandishi unaweza kuelezea hisia zako, kutambua mifumo na kufuatilia maendeleo yako kwa wakati. Ya nne ni community au jumuiya. Ahadi inakupa mazingira ambayo unaweza kushiriki au kuelezea experience yako bila hukumu yoyote au judgment yoyote. Mimi mwenyewe natumia ahadi na imekuwa msaada mkubwa kwangu. Ikiwa unakabiliwa na mafadhaiko ya kila siku au unatafuta kuimarisha afya yako ya akili, programu hii itakuwa rafiki yako wa karibu. Kwa hivyo usisubiri tena, tembelea Play Store na upakue Ahadi application ambayo ni AHADI, na ufanye afya yako ya akili kuwa ya kuahidi kama jina lenyewe, Ahadi. Welcome back. So ya nne, tip yetu ya nne ni kwamba let's just practice empathy and understanding. Yeah. Tunaona kwenye likizo nyingi au family gatherings nyingi kuna conversations tofauti. Kuna vitu vingine utasikia but then you're like
I don't think so, you know. And other times we will try to kupingana nao, and you want people to see how you see things, the way you see things, and not the way they're seeing them. So let's just try to see things from others' perspectives and be understanding of their feeling. You know, don't label she's just too emotional and she's just the way it is. She's too sensitive. Let's try to be understanding. We know we are all wired differently, tumeumbwa tofauti, kila mtu ana character yake. There are some people who are very sensitive, there are others who are less sensitive, and for others, holiday, family gathering can be a lot. So let's just try to empathize and also be understanding of our loved ones, right? So let's just also be able to respect their opinions and beliefs. Kama unaona kwamba hauamini hicho kitu ambacho anakiamini, you don't have to say hurtful words. Just, okay, understand. Stay with your own opinions, but don't use that against them. So let's just try to empathize and understanding. Mwisho siku itatusaidia hata create peace. Maana mwisho siku usipokuwa mwelewa, unaweza kaleta ugomvi and holiday ikaharibika, yani create drama. Watu wanarudi majumbani kwao na kuongelea tu hata ile siku, yani pale walikuwa wanaenda kupigana, ni pale yani yale maneno afu yule sijui, yani tengia miaka yani hawaelewani. So let's not do that this now, right? Let's not do this holiday. So let's just try to be understanding and empathize. You know, there is hakuna kitu kizuri kama dare to be different. Just dare to be different this holiday. Mtu akikuona anasema, Jacqueline looks different. She's not the same like last time we saw her. And she has positive attitude, you know, she's relating na sisi tofauti in a good way, right? So let's just dare to be different. And mtu akikuona this holiday anasema, kitu gani kimetokea jamani, mbona she looks really different, and I like the different Jacqueline, right? So let's practice empathy and understanding, and let's just bring that hata kwenye maisha yetu ya kawaida. You don't have to do that kwenye holiday pekee unapokutana na ndugu. Let's just do that na kila mtu ambaye anatuzunguka. It can be strangers, it can be our colleagues, it can be anyone. Let's just to empathize and also be understanding. Yeah? Cool. So the fifth one and the last one, which I so happen to like it because naona kwamba ni kitu ambacho wengi wetu kipindi cha likizo tunafanya, and I think at some point it's a mistake, right? So number 5 is, do not feel the need to explain yourself. Damn right. Do not feel the need to explain yourself. Iwe wewe ni mzazi, iwe wewe ni kijana, just don't feel the need to explain you don't owe anyone an explanation. Usipende kujielezea. Hujauliza kitu, just don't explain yourself. Usijielezee. And other times unaweza kaulizwa, lakini when you're not haujisikii huru kuelezea, then just, you know, just be clear and straightforward kwamba niko katika hali ambapo nahisi kwamba sifikiri ni vyema kuongelea hili swala. Maybe next time I might be free to talk about it. So don't feel the need to explain yourself. Wazazi wengi sana wanapenda sana kuongelea kuhusu watoto, haswa katika kipindi cha mapumziko wanapokutana na wazazi wenzao. Mwanangu kamaliza shule, amepata sijui grade gani, mwanangu sasa hivi anafanya kazi, he is doing very well, mwanangu sasa hivi ana watoto, na mjukuu ngapi sijui, you know. So it can be like more like a competition. And also kuna yule mwingine ambaye anaona kwamba mimi upande wangu everything is just normal. So utamkuta anaanza kujielezea, mwanangu mimi hajafanya amemanili, lakini anaangazia kwenda sijui kufanya kazi sehemu fulani. Kwa hiyo you're just explaining yourself. At some point it can also
at some point mimi nahisi kuna muda wazazi wenyewe pia deep down wanajisi mbona kama najielezea. You know, so just don't feel the need to explain yourself. Sawa, this year haujafanikiwa kuolewa, you've always wanted to kuolewa au to kuoa, so umekaa na vijana wenzio, probably wameolewa, probably wameoa, but you're not married yet, so just don't feel the need kwamba niko na date na kijana huyu, lakini ndo kama hivyo we almost got engaged, lakini changamoto tu ikatokea, au lakini I'm getting to know this other person better, you know, he looks really legit, you know, I think things are going to work out well. And then you also start to talk about his work, you know, his family, how smart he is, you know, and you're just explaining everything, hata vile vitu ambavyo hujaulizwa unaanza kuelezea. But then there was this other guy that he really likes me but I was not interested. You know, so just it can be a lot explaining yourself, so just don't feel the need. Whenever there is that urge to explain yourself, just kill it. Just ignore it. You don't owe anyone an explanation, yo. Yes, haujaolewa mwaka huu, sawa. Hamna mtu anayejua siku wala saa, right? Sawa, haujabahatika kupata kazi mwaka huu, at least you've been doing something and you don't have to explain it to other people. You don't have to justify your existence or the progress that you're making to your relatives. Yeah? So, kazi ipo siku utakuja utapata, but at least you've been doing something. Haujafanya kitu fulani and you see kwamba ndugu zako wengine wanafanya, they're doing so well. Good for them, right? Good for them. We are grateful we're grateful to God for them. But then just don't feel the need to explain yourself. You don't feel jisikii huru kujibu maswali, then just be open about it. And also say kwamba mimi jamani, I'm in a position where sidhani kama I want to talk about it. I'd rather just not say anything. Just feel free. Watanzania wengi, Mungu anisamehe, lakini correct me if I'm wrong, lakini wengi tunapenda entertain au kuendekeza unafiki. And this kills joy. If kama hamfahamu, it kills joy. We are so bound to kunafikiana, and unaweza kujibu vitu, ukafanya vitu mbele za watu, just, you know, to feel like, yeah, I'm that person. Lakini deep down you're like, nah. And also unaweza kusema kitu ili mtu mwingine akunaniliwa kuone kwamba anaongea kitu fulani huyu, you know. But then unaona deep down mwenyewe tu inakusuta and you're like, I shouldn't have said that. So let's not do that your holiday. Let's not feel the need to explain ourselves, right? Wewe mwenyewe, you know the hustle you've been making, and you've been doing the hard work you've been doing mwaka mzima. So just ikifike mahala pale ambapo you're at peace with where you are. Yes, unataka kwamba ulikuwa na mategemeo kwamba mwaka unapoisha uwe sehemu fulani, lakini haujafikia ile sehemu, but at least you've made progress, you're seeing yourself there. So let's just try to focus on that process, but not look down on ourselves. Yeah, because tunajua kwamba we've been working hard, like and we deserve makofi. But then you may be different na level ambayo ndugu zako wapo, au wali expect wewe utakuwepo, but it's not about them. As I've said before, it's not about them, it's about you too. Your process matters, your mental health matters. Na ukikaa ukientertain jinsi ya kuwajibu, kujielezea kwa watu, hiyo inaweza kudrain pia. So let's just focus on setting boundaries. Shortly, I can say just set boundaries for your emotions and for your mental health too. Kwa sababu mwisho wa siku, if you don't set boundaries, utajielezea vitu ambavyo utajaulizwa, and mwisho wa siku, the worst part guys, mwisho wa siku they're going to use that information against you. I'm not saying it's in most cases, lakini watu wengi watakuja wanapenda kutumia the information they usually get against
the people ambao wameshare nao. So just be careful with what you say. It can be sensitive information about your marriage. Okay, you feel like sawa, niko na dada zangu, niko na familia yangu, na kaka zangu, and then you're like, umetoa a very sensitive information about your marriage. Probably you guys are not working out well. Lakini mwisho wa siku, you never know how they're going to use that information, right? Let me just be clear. Hawa ni watu ambao unakutana nao mwaka kwa mwaka, right? And you're like there, unajielezea kila kitu, yani hawa watu hawafahamu, wanakufahamu wewe mwaka baada ya mwaka. So wale watu ambao they check on you each now and then, that you get to have very good communication with or conversation with, ni watu ambao kila baada ya mwaka ndo nakuona, and then you're there comfortably pouring your heart out, and haujui wanakuwazia nini, you know. I'm not trying to be like I'm not trying to say things in a negative way, but I'm just saying things as the way they are. Let's just be careful with what we say, and let's also be in a state where we feel like, okay, this is my life, and so kila mtu anahitaji kufahamu kinachoendelea kwenye ndoa yako, kila mtu anastahili kufahamu kinachoendelea kwenye familia yako au changamoto unazopitia na watoto wako. You know, just speak those changamoto na watu ambao unawaamini na unahisi kwamba hawa watu hapo kila siku, they're always there with me, they're going to stand beside me kwenye kila changamoto. So just do that na watu ambao una feel safe around with, but just don't feel kuna ile mihemko tunapataga tukiwaga kwenye mapumziko, kwenye family gatherings, just the urge to speak out, you know. Let's just try to kill that this holiday, guys. This is not how I want you to end this 2023. Let's just try to control our words, or what we speak, or what we give out. Itatusaidia sana sana sana. Maki mwisho wa siku kuna watu ambao wanamaliza mapumziko wanarudi, I wish hata nisingemwambia. Yeah, so let's just be intentional, and tujue kwamba tunasema vitu gani, and vitu gani vinastahili kusemwa na vingine ambavyo havistahili. It's not necessary to speak out, yeah. And especially about family matters, just keep them to yourself. Speak na watu ambao unawaamini. Not just everyone deserves to hear what's going on, yeah. So thank you so much, and I'm super excited. I'm so happy. I really do wish that you guys are going to have a blast. And I'm also looking forward to have my holiday. It's been like, it's just 7 days, but I'm super excited. And natumaini kila mtu ata-enjoy. Nobody's going to be angry at someone. I'm not hatataka kuchanana mashati. So I hope this year, you as a Mental Glow, wewe ulikuwa unasikiliza Mental Glow tangia kipindi cha kwanza, or if it's your first time kusikiliza Mental Glow na umesikiliza, unazitilia maanani hizi tips ambazo ni chache, lakini I find them very very important. Like if you pay attention to it and ukazifanyia kazi, zitakusaidia sana. This is going to be a very different holiday season for you. Yeah. So if you have any other tips ambazo unahisi you've been applying them kwenye holiday season nyingine, and you want people to learn more, kindly share, please. Thank you so much. Just remember that holidays are meant to be joyful. They can be emotionally draining, like they are meant to be joyful. Yeah, it's a season of being grateful. It's a season of being joyful. So let's just focus on that. And next year is gonna be really amazing. I can't wait for you guys to learn more. I can't wait to grow with you. And thank you so much for tuning in to listen. Tangia mwezi wa kwanza mpaka sasa, you guys are amazing. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. And also Mental Glow team is very grateful for your consistency, and yeah, for taking care of your mental health too, right? Because your mental health
matters. And most importantly, thank you for growing with us. And we'll just share your inputs on where you think we should work on, turekebishe wapi, to improve wapi. Just share. And yeah, it feels great to grow with you guys. And we hope that next year is going to be very impactful, right? And we're going to bridge gaps. I can't wait. So yeah, as I've said, thank you episode inapoanza. This is the last episode of this year, and guys, I can't wait to see you next year. I can't wait to I can't wait to release the episode in the next coming year. So yeah, super excited, and please do take care of yourself, take care of your loved ones, and yeah, see you next year. I love you guys. Bye.